Hi, good afternoon or good evening, everybody, or este kívánok, or bonjour, is that correct? Welcome to today's poetry evening. I would like to say a few introductory words. My name is Erika, Sólyom. I'm the director of the American Corner Budapest Cultural Center, and this event tonight is co-organized by the U.S. Embassy in Budapest and the American Corner Budapest. And actually, our special guest is here on a State Department grant called Speaker Series. Please welcome Mr. Jim Northrup. Usually I make a brief introduction about the speaker, but tonight we have a much better person than me giving you the introduction, and here's my chance to introduce you, Mr. Gábor Gyukics, who's a poet and a translator, and he has known Mr. Northrup for a while, and I would like to give the floor to him to give appropriate introduction. Thank you. How many people are in the house who speak English? Okay. Jó, majd úgy csináljuk, hogy fordítjuk Jimet, és most mielőtt én beszélnék Jim költészetéről, átadom Jimnek a szót, mert valamit szeretne mondani. Hello, my fellow human beings. Bangi etagoni ni tao jibwem. Idash ningaga gwejitu nchi Ojibwe moyan. I only know a little bit of Ojibwe, but I'll try speaking Ojibwe. In our country, it's a way of humbling yourself before the Creator, because only the Creator knows the whole language. So it's appropriate to say, I only know a little. Jim Northrup Neen Indigenous Kaz Laganashi Mung. My name in the English language is Jim Northrup. Chibanesi Indigo Ojibwe Mung. I'm called Chibanesi in Ojibwe. Mukwan Neen Nindu Dem. My clan is Bear. Nagachuana Neen and Dune Jaba. I'm from the Fond du Lac Reservation in what is now called Minnesota. We had other names for it before the settlers showed up. By Iganeng and I live in the village of Sawyer. Ingi Ojibian Ojibwe Bakishkoni Ganeng Minoa Anishinaabe Gakig. I write how it is on the reservation and in Indian country. I also write about the Vietnam War. I spent 13 months in combat, and I still can't forget it. But writing about it has helped a lot. Kept me from shooting myself, at least. Jim Northrup, Anishinaabe Ojibwe, vagy Csipava költő, mesélő, publicista, prózát ír. Most mi a versét fordítottuk le, a Új Forrás és a Librarius könyvnek adták ki a kötetet, és a neve a könyvnek a címe, Nagy Kis-Madár, mert angolul a Chibanasi az Big Little Bird. Jim a rezervátumban született, mint mondja, ott is él, és ott is fog meghalni. A versei is a rezervátumról szólnak. Nagy részben. Ezek szabad versek, és a rezervátum életét járja körül. A rizsaratástól kezdve a juharszirup készítésig, és a pletykálásig mindent összefog. Nem ír nagyon sok verset, sokkal több prózát ír, de ezek a versek ezek nagyon ütősek, humorosak is, rettető humorosak az írásai, mint ő maga is egy nagyon humoros ember. És eszméletlen szívvel ad mindent. Ő egy úgynevezett giver, egy adó ember, aki nem kér érte semmit vissza. Tehát az egyik témája a rezervátum élet és az indián élet, a másik az pedig a vietnámi háború. 6 évet
7 évet töltött el Vietnámban, nagyon sok mindenen keresztül ment, és ezt, ahogy ő mondja, de lehet, hogy ezt majd el fogja mondani, még egyszer, ha leírom a vietnámi borzalmakról a verset, akkor olyan, mint a kiüríteném az agyamat. Ezt egész máshogy fogalmaztam, meg az angolul tudok, ezt meg fogják hallani. Okay, so we should start reading. Okay, I will do the poem in English. Yeah, and I do it in Hungarian. Okay. Works for me. I am a product of the American policy of assimilation against Native Americans. They took us away from our homeland, sent us to boarding schools, where we stayed for 9 months of the year and came home, and where they tried to systematically destroy our language. It didn't work. We're still speaking Ojibwe. I wrote a poem about it in English called Ditched. A first grader, a federal boarding school, Pipestone, said "Anin" to the first grown-up. Got an icy blue-eyed stare in return. Got a beating from a second grader for crying about the stare. Couldn't tell Ma or Dad. Both were 300 miles away. Couldn't write, didn't know how. Couldn't mail a letter, didn't know how. Run away, got caught. Got an icy blue stare and a beating. Got another beating from a second grader for crying about the blue-eyed beating. Institutionalized, toughed it out, survived. Tehát az amerikai kormány úgy akarta asszimilálni az indiánokat, hogy kollégiumba kényszerítette a szüleiktől nagyon messzire az indián gyerekeket, hogy kiverje belőlük mindent azt, amit az indiánok, amik ők. És a Ditch című verset én slamasztikában fordítottam. Slamasztikában ez a címe. Egy első osztályos az állami általános iskolában, agyagpipa, csokolom köszönt a legelső felnőttnek, aki jéghideg kék szemmel bámult vissza. Egy másodikos megverte, mert sírva fakadt a nézésétől. Nem panaszkodhatott sem az anyjának, sem az apjának. 300 mérföldnyire voltak tőle. Nem írt, nem tudta még, hogy kell. Nem levelezett, nem tudta, hogy kell. Megszökött, elkapták. Jéghideg kék szemekkel bámultak rá, és megint kapott egy alapos verést. A másodikostól, mert sírt a jéghideg kék szemmelverések miatt. Intézményesítették, átveregette magát rajta, túlélte. What he said. I ran away from boarding school and I was caught. I'd like to tell you about the nights in the boarding school. They were the worst. The dormitory was a huge room with rows and rows of beds. At night, after the boys who wet the bed changed their sheets, we'd all try to get to sleep. A boy at one end of the dormitory began quietly crying. Maybe he was crying because he was homesick. Maybe he was crying because he'd been beat up. Maybe he was crying because he'd been sexually abused. Whatever the reason, the boys on either side of him would tell him to be quiet. And when he wouldn't stop crying, they'd be reminded how homesick they were. They'd start crying too. You could hear the wave of crying start at one end of the dormitory, come traveling down, bed to bed, row to row, until the boy in the next bed was crying and I was sobbing too. After a night like that, we all got up and pretended like it didn't happen. But it did. A kollégiumi tapasztalatról beszél, hogy egy éjszaka hogy nézett ki, hogy az egyik gyerek elkezdett sírni, talán azért, mert homesick, honvágya volt, köszönöm, honvágya volt, és többen rászóltak, hogy hagyja abba, de aztán szépen ráragadt mind a 100 vagy 200 gyerek. Képzeljük egy hatalmas kor, ez volt itt Magyarországon is ilyen hatalmas terem, emeletes ágyakkal, és a végén már az egész korterem zokogott, és reggel úgy csináltak, mintha nem történt volna meg. Röviden. That's not a poem, ez nem egy vers, ez történeteket mesél most egyelőre, és a versek azok közben jönnek. Do a poem now, because they want poems.
Shortly after I graduated from high school, I joined the United States Marine Corps. I was a warrior. My family were warriors. My uncles all fought in World War II. My grandfather fought in World War I, and his grandfathers before fought the Dakota and the Iroquois Indians. So we come from a long line of warriors, and it was just my turn. I joined the Marine Corps in 1961. In 1962, we went to Cuba during the missile crisis. And in 1965, the Marines landed in Vietnam. They came out with an involuntary extension for everyone, and so I extended my enlistment a little bit so I'd have time to go and fight. This poem is called Walking Point? Yeah, Walking Point. It's when you're walking out in front of everybody else looking for bad guys, looking for unexploded munitions, looking for anything that can hurt you. With his asshole puckered up tight, the Marine was walking light. He was hunting men who were hunting him. His rifle was in perfect order. He wasn't. Fear of not feeling fear, all addled his brain housing group as he walked and thought along. Thou shalt not kill. God must have stayed back in the real world. Is any of this real? Is this a green nightmare I'm going to wake up from? He sang to himself as his senses gathered evidence of his continued existence. His eyes saw, his ears heard, his heart felt a numb nothing. His mind analyzed it all as he studied the trail. The old story about bullets. Ha! Don't sweat the one that's got your name on it. Worry about the one addressed to whom it may concern. On another level his mind churned with rifle, caliber 7.62 millimeter, M14, a gas-operated, magazine-fed, air-cooled, semi-automatic shoulder weapon. Weight, 12 pounds with 20 rounds. Sustained rate of fire, 30 rounds per minute. Effective range, 460 meters. Or hand grenade, M26, and so on and on and on. Movement, something moving up there. Drop to the mud, rifle pointing at the unknown. Looks like two of them, hunting him. They have rifles, but he saw them first. The Marine Corps takes over. Breathe, relax, aim, slack, squeeze. The shooting is over in 5 seconds. The shakes are over in a half hour. The memories are over, never. Nagyon sok indiánnak nem volt csak lehetősége, tehát amikor Jim felnőtt, akkor vagy a rezervátumban marad és alkalmunkából él, vagy pedig beáll a katonának. És mivel a családjában mindenki harcos volt, az irokézek és a sziuk ellen harcoltak, ezért úgy gondolta, hogy neki is ez lesz a sorsa, és beállt a hadseregbe. És volt Kubában, megjárta, nagyon sok helyen megjárta. Célpont. A tengerészgyalogos első számú célponttá vált, és a lyuk összeszorult a valagán. Emberekre vadászott, akik rávadáztak. Fegyvere teljesen rendben volt, nem félt, csak attól, hogy nem érez félelmet. A hőség, a sár és a szúnyogok összezavarták, miközben csak ment és járt az agya. Ne ölj! Ez a cuccit nem működik. Isten, mint a lekéste volna a való világot. Ez most igaz? Ez a zöld rémálom, amiből majd felriadok? Amit érzékei összekaparták folytonos létezésének bizonyítékát, dúdolni kezdett. A szeme nem látott, a füle nem hallott, a szíve nem érzett semmit. Agya ezt rendre kielemezte, miközben az ösvényt figyelte. A töltény régi meséjével szórakoztatta magát, miközben haladt. Ne izzazd meg azt, aki a nevedet viseli. A címzettel foglalkozz, akire ez az egész vonatkozik. Egy másik jelenben fegyveret túráztatta agyát. M14 gázzal működött táras levegővel hűtött félautomata vára vehető súlya 6,20 kg, sorozatlövő tartós tűzgyorsaságú percenként 30 lövés, tényleges hatótávolsága 0-tól 460 méterig, vagy kézigránát, M26, stb. Mozgás! Ott fent valami mozog le a sárba, a fegyver az ismeretlen célra irányul. Úgy néz ki, ketten vannak, rávadásznak. Géppuskájuk van, de ő látta meg őket először. A tengerészgyalogosok átveszik az irányítást. Lélegezz, nyugi, célozz, lazulj el, lőj. A lövöldözésnek 5 másodperc múlva vége. Fél óra alatt elmúlik a remegés, az emlék halálig megmarad.
family and I live our lives with the seasons. So in the spring, we spear and net fish. We make maple syrup. In the summer, we make baskets like this, and they're used for winnowing wild rice, separating the hulls from the grain. So of course I had to write about it. Our word for wild rice is manoomin. That's the title of this poem, manoomin. Tobacco swirled in the lake as we offered our thanks. Calm water welcomed us. Rice heads nodded in agreement. Ricing again, miigwech manidu. Thank you, Creator. Cedar caressed the heads. Ripe rice came along to join us in mini meals this winter. The rice bearded up. We saw the wind move across the lake. An eagle, a couple of hoots. The sun smiled everywhere. Relatives came together. Talk of other lakes, other seasons. Fingers stripping rice while laughing, gossiping, remembering. It felt good to get on the lake. It felt better getting it off. Carrying a canoe load of food and centuries of memories. Hát a Jim a rezervátumban él, és az évszakoknak megfelelően végzi a munkáját. Tehát március, április, májusban a juharfát csapolják meg, ősszel pedig rizst aratnak. Tele van rizs tóval a rezervátum, és erről szól az a vers. Vadrizs. Vágott dohány füstje kavarog a tavon. Vágott dohány füstje kavarog a tavon. Ezzel köszönjük meg a tónak létezését. Hűs víz fogadja társaságunkat, a rizsfejek egyetértően bólogatnak. Ismét rizst aratunk, meg vecs maritú, köszönjük teremtő. Cédrusok simogatják meg fejünket, az érett rizs ajánkozik, hogy ezen a télen sok étkezéskor lehessen társaságunk. Szakállas rizsszemek a kenu fenekén, látni, hogy a szél átgázol a tavon. Egy sas, egy pár vízicsibe, mosolyog a nap. Összejönnek a rokonok, beszélgetünk más tavakról, más évszakokról, nevetgélünk, és közben ujjainkkal lemeztelenítjük a rizsszemeket. Pletykálunk, emlékezünk. Jó érzés az előző, ennél a tónál, annak idején már rizstarató nemzedékhez tartozni. Jó érzés kielvezni a tóra, és jó érzés partra szállni egy kenurakomány rizssel, és évszázadnyi emlékezéssel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ketten bemennek egy ilyen fémkenuban. Régen nem fémkenu volt, hanem nyírfából készítették. És az egyik elől ilyen hosszú evezővel tolja elől a csónakot, a másik pedig két bottal üti a rizs fejeket. És akkor rizs bepattog a kenuba. És általában, tudom, ilyen vastagon van a kenu alján a rizs. Nagyon sok. Okay. I told them about how you harvest the rice. I told them about how you harvest the rice. Instead of you. Happens every year. My children and grandchildren now do it. So it will live on. As I said, we make maple syrup. I don't have this poem memorized and I feel kind of ashamed about it. Maybe the next time I come to Hungary, I will have it memorized. So I'm going to do it in Ojibwe. In Ojibwe, the word dush just means and. And at the end I'll tell you why I use it. Dush iski gamaziganing, nimbinda kujige, ninga nadobi iwede nupuming waiba. Anin piwa ojiga igayan iwede wapai iganing dush, mi bichina gi u api madajamawad ande wag dush, mi jigwa ushki zigwan. Anin dush apane weji ijichigayan iu dush, apane nemishumasiban apane ki ijichigayan dush. Awenen ki we do kawik iski gamazigayan dush. Indanawe magani dug minawa dush Luigi wagan dush. Awenen wa mau disik iski gamazigayan dush. Away gwen idug a dush. Anin dush apane wenji ijichigayan dush. Then a janasag minawa dush. Nuzishenya minawa dush akina Anishinaabe
Migan go anilita iskigamzigeya wagdash. Away winin wa abajituyan iwede iskigamazigan ning dash. Ninga about abajit asema dash inenatigu dash. Bagone igan dash. Megwakwanen dash. Zilzibakwad wabu dash. Iskigamazigan ganak dash. Okada kik dash. Isan dash, iskigamaziganing, iskude dash, shingu bandeg dash, debajamo wanan dash, me say il. You need to read it in English. In English or Hungarian? Just Hungarian, right? Ushkegin, it's up to you. Okay. Ez a könyv utolsó verse. Ami nem feltétlenül arról szól, hogy csapolják meg a juharfát, hanem azt hiszem, hogy ami mögötte van, arról szól. És ez a dash, azt én ésnek fordítottam, ugye ezt nagyon sokszor mondja, hogy dash. És a cukorligetben dohányáldozatot mutatok be. Nem sokára elkezdek fanedvet gyűjteni az erdőben. Mikor csapolod meg a fákat, szólj ebben, és pontosan akkor, amikor a varjak meghozzák a híreket, és amikor eljön az új tavasz. Miért csinálod ezt minden évben, újra meg újra, és halott nagyapám is mindig ezt csinálta, és ki segít neked a cukorligetben, és a rokonaim és a társam kilátogatja a cukorligetedet, és nem tudom, hogy ki. Miért csinálod ezt minden évben, újra meg újra? A gyerekeimnek és az unokáimnak csinálom, és minden Anisi Nabegnek, hogy tudják, mi a teendő a cukorligettel, és mi mindent használsz a cukorligetedben. Kevéske dohányt, juharfát, fúrót, és faragott facsapokat, juharszirupot, egy keretet a főzősthöz, egy üstöt, tűzifát és tüzet, hogy felforrasson a juharfalé, balzsamfenyőágat és történeteket, és ennyi. Valóban ennyi. Hát úgy néz ki most innen Jim hazamegy, és akkor you're gonna go home and then Sugar Bush is about to start, right? Hazamegy, kb. Ilyen hó van, that's the snow is this side. Tehát elég komoly hó van Minnesotában, a rezervátumban. És most hazamegy, majd egy hét múlva, és egyből megy ki a fák közé, és megnézi a fákat, hogy mennyi van, melyiket lehet meglékelni. Csinált ilyen kis csapokat. Do you hear the taps? The taps. The taps. Oh, yes, my cue. Mindjárt megmutatjuk. Egy év alatt kb. 200 ilyen körbeadjuk, de kérjük vissza, jó? Egyet ide, egyet a másik oldalra. Ilyen csapokat farag kézzel, egy bicskával, úgy egy évben 100-200-at, utána kimegy a családjával és barátokkal a juharfák közé, és megcsapolja azt a fát, ami szerinte csapolásra megérett. És utána, ez úgy, hogy kifúr egy lukat, kitisztítja, beleveri ezt a csapot, és utána rátesz egy ilyen edényt, egy zárt edényt, amibe belecsöpög a vés. Utána elmegy, aztán 2 hónap múlva vissza, és megnézi, hogy mennyi gyűlt össze. És egy galon juharsziruphoz annyi 30-40 galonnyi lé kell. Tehát ez a vers mégis ennek az eszméjét mondta el. Oké. Talk about the Sugar Bush. Every year I have to make 200 taps like that. I have to replace them because, they get lost or they begin to show signs of mold like that, and I don't like mold in my maple syrup, so I replace them. I make new ones, and it's fulfilling to do that, to make something that could be easily
bought in a store. They make aluminum ones. But these, when they get wet, they expand. They make a nice tight seal so they don't leak down the tree. You get every drop of sap that comes out of the tree. The sap is another gift from the Creator, so we treat it accordingly. Some years we get 26 gallons of syrup, and some years we get 3. It's all a gift, so we don't care. It's all a gift. So. Tehát ez egy ajándék, a teremtő ajándéka. És mondta, hogy tehát 200 ilyen csapot farag, mert ugye elvesznek, meg penészes lesz, és hogy csinálnak, lehet kapni a boltban alumínium csapot, de azt nem használja, mert az túl merev. Ez pedig fa, és a juharfa, és a szirup, ami belőle, a lé, ami belőle kijön, ez a teremtő ajándéka, és így is fogjuk fel. I'd like to do a song, a poem, not a song, a poem, in memory of my brother. We called him Wabigan. That's your cue. Wabigan. I got back from Vietnam and my brother went in after I did. Wabigan. Did you ever hear a sound, smell something, taste something that brought you back to Vietnam instantly? Did you ever wonder when it would end? It ended for my brother. He died in the war. He didn't fall down for 15 tortured years. His flashbacks are over. Another casualty whose name will never be on the wall. Some can only find peace in death. The sound of his family crying hurt. The smell of the flowers didn't comfort us. The taste in my mouth still sours me. How about a memorial for those who made it through the war, but still died before their time? Jimnek a testvére is volt háborúban, csak ő nem halt meg a háborúban, viszont tönkretett a háború, mint ahogy nagyon sok vietnámi veterán. És erről szól ez a vers. Virágok. Hallottál valaha olyan hangot, éreztél olyan ízt, olyan szagot, ami kapásból visszavisz Vietnámba? Gondoltál arra valaha, hogy mikor lesz vége? A bátyámnak véget ért, meghalt a háborúban, de testileg még kiúzta 15 iszonyú évig. Már nem néz vissza. Egy újabb elesett, akinek a neve soha nem kerül fel a falra. Van, aki csak a halálban talál békét. Fájt a család síró hangja. A virágok illata nem nyújtott vigasztalást. A szám íze még mindig savanyú. Talán egy emlékmű kellene. Azoknak, akik végigharcolták a háborút, és mégis idő alatt haltak meg. Ugye a halottaknak a nevét felteszik egy emlékműre, de a megrokkantak nevét nem teszik fel. How about the shrimp poem? The shrimp poem? Yeah. We'll get to it. Okay. Give me ideas. This is a poem called Grandma's Hair. It is really crazy at times. Once we got caught out in this big rice paddy, bad guys started shooting at us. I was closer to the front of the formation, so I got inside the tree line quick. They couldn't see me anymore. When I leaned over to catch my breath, I heard the snick, bang sound of someone firing a bolt-action rifle, shooting at the Marines still out in the rice paddy. I could tell where he was from the sound of his rifle. Snick, bang. I fired a 3-round burst at the noise. That asshole turned and fired at me. I saw the muzzle flash, heard the bullet snap by at the same time. I fired another 3-round burst. I moved closer. Then, through a little opening in the brush, I could see what looked like a pile of rags, bloody rags. I went over and gave him one in the head to make sure. We used to do that all the time, one in the head to make sure. When my 7.62 bullet hit, it knocked his hat off. When his hat came off, all his hair comes spilling out. It was a woman. She had hair like my grandma's. Are you ready to go with that one? No. Okay. We don't have this in the book, so I haven't translated it, and I don't have it on paper. The next edition, when it's printed, it will be in the book. Tehát ez a vers, ez később született, mint a könyv. Lehet, hogy nem később, csak nem volt a birtokomban. Tehát ez a vers nincs benne a kötetben, de Jim azt mondja, hogy majd a második kiadásba betesszük. Tehát tessék vásárolni könyvet, minél többet, és mondani az ismerősöknek, hogy
Okay, so what Shrink. next? Shrink, yeah. Okay. I'm especially proud of this one. My son was in the 7th grade in school, and he came home and he said, we have to read this short story for class. And I said, okay, you read it, I'll read it, we can talk about it. He said, but look here. And he went a little bit further in a couple pages, and he pointed out this poem was in his textbook. From my alma mater, the school I went to. That felt pretty good. It's called Shrinking Away. Survived the war, but was having trouble surviving the peace. Couldn't sleep more than 2 hours. Scared to be without a gun. Nightmares, daymares, guilt and remorse. Wanted to stay drunk all the time. 1966, and the Veterans Administration said Vietnam wasn't a war. They couldn't help, but did give me a copy of the Yellow Pages. Picked a shrink off the list. $50 an hour. I was making $125 a week. We spent 6 sessions establishing rapport. I heard about his military life, his homosexuality, his fights with his mother, and anything else he wanted to talk about. At this rate, he would have got to me in 1999. Gave up on that shrink. Couldn't afford him. Wasn't doing me any good. 6 weeks later, my shrink killed himself. Great. Not only guilt about the war, but new guilt about my dead shrink. If only I had a better job, I could have kept on seeing him. I thought we were making real progress. Maybe in another 6 sessions I could have helped him. I realized then surviving the peace was up to me. Zsugorodó agykurkász. Átvészeltem a háborút, a békét nehezen tudom. 2 óránál többet nem alszom, fegyver nélkül félek. Rémálmok, víziók, bűn és megbánás. Végig részeg akartam lenni. 1966, és a veteránügy azt állítja, Vietnám nem volt háború. Nem akartak segíteni, csupán egy telefonkönyvet adtak. Választottam egy agykurkászt, 1 óra $50. 125-öt kerestem havonta. 6 óra alatt alakult ki a menet. Mesélt a seregről, a homoszexualitásáról, gondjairól az anyjával, és mindenről, amiről beszélni kívánt. Ezzel a sebességgel 1999-re elértünk volna hozzám. Ott hagytam azt az agykurkászt, nem bírtam anyagilag, semmit sem segített. 6 héttel később öngyilkos lett. Remek! Most már nem csak a háború miatt rossz a lelkiismeretem, hanem a halott agykurkász miatt is. Ha jobban keresek, nem hagyom ott. Pedig egész jól haladtunk. Ha még 6 órát rászánok, segíthettem volna rajta. Ekkor jöttem rá, hogy a béke átvészelése rajtam múlik. We had a visit from my great cultural American hero. This is a poem that arose from that visit. It's called The Duke. Hold up on that patrol, we got a chopper coming in. Good, no reason to stand, so we all sat down. The slapping sound of the rotor blades told us the landing was near. 2 gunships went over, suspicious, looking for danger to the chopper they were escorting. It landed, it walked in our direction. Starched jungle utilities, spit-shine boots, shiny rank insignia told us these were rear echelon Marines. They surrounded a large green-clad man. "It's John fucking Wayne," one grunt said. The Duke centered himself in the circle of men, smiling, posing for pictures and signing autographs. He was enjoying himself until the Indian patrol leader invited him for a walk with the grunts. The Duke patted his ample belly and said, "Heh, heh, heh. I'll leave that to you professionals." John fucking Wayne, who killed Indians by the dozens with his movie 6-shooter, refused. The ranking officers looked at the disrespectful Marines. Court-martials and other punishments filtered through the rear echelon brains. The grunts looked back with, "What you gonna do, cut my hair and send me to Vietnam? I'm already here, maybe for the rest of my life." The Duke looked troubled when he saw the killing etched in the eyes of the young grunts. More killing than he'd seen in a quarter-century of movie killing. He gave some excuse about lung cancer and was excused from the rest of the war.
Derisive laughter lifted the chopper away from the young grunts. What a pussy. Wouldn't even go on a little walk with us. By the way, I have slides that go along with that poem. I took pictures. Oké, ez sincs benne a könyvbe, de Jim most szabadra eresztette magát, tehát nem, ez sincs lefordítva. Az történt, hogy Jim nem adott nekem olyan verseket, amik még nem jelentek meg. Azt mondta, hogy neki ez szabály. Ha megjelenik, akkor meg odaadja. Most már megjelentek, de már lekéstünk erről is. I don't have this either. That will be the next one. Yeah. Next print run. Think about it, I'll do it reservoir. Okay, this is a poem that, as you may or may not know, we have casinos now. Our casinos gross about $20 million a month. So we're no longer poor Indians. But this is a poem before casinos. It's called Res Car. It's 17 years old, been used a lot more than most. Louder than a 747. Multicolored, and none of the tires are brothers. I'm the 7th or 8th owner. I know I'll be the last. What's wrong with it? Well, the other day the steering wheel fell off. The radio doesn't work, but the heater does. The seats have seen more asses than a proctologist. I turn the key, it starts. I push the brake, it stops. What else is a car supposed to do? Is that the one? That's the one of the board totes. Huh? Board totes. Oh, okay. Tehát ugye most már van 2 kaszinó is. Black Bear kaszinó, és havi 20 millió dollárt hoz be a törzsnek, amin a törzs kórházat épít, öregek otthonát, saját rendőrsége van, felújítja a házát azoknak, akiknek szüksége van rá, munkát ad az embereknek. Tehát a rezervátumban nincsenek olyan indiánok, amikről néha hallunk a hírekben, hogy megint ott volt egy részeg indián, mert ott nem nagyon van ilyen. Na de most még a rezervátum, vagy a kaszin előtti idők autójáról írt egy verset. Rezervátum autó. 17 éves, agyon használt. Lepusztultabb, mint a legtöbb, hangosabb, mint a Boeing 247-es. Sokszínű karosszéria, és a kerékgumik sem rokonok. Én vagyok a 7. vagy a 8. tulaj, és én leszek az utolsó. Mi a gond vele? Az egyik nap kiesett a kormány, nem működik a rádió, a fűtés viszont remek. Az ülések több segget láttak, mint egy proktológus. Elfordítom a kulcsot, beindul, lenyomom a féket, megáll. Mi mást kellene még egy autónak csinálnia? Our tribal government, in their infinite wisdom before we had casinos, sold our treaty rights to the state of Minnesota for $1.8 million annually. There were a lot of us that disagreed with that idea. We thought the treaty rights belonged to the generations to come. They're not theirs for the tribal government to sell. So, of course, I wrote a poem about it called Jabbing and Jabbering. We told them not to sell, but boo-chigoo, they had to do it anyway. Res government is broke, they needed our money. I don't remember the poem without it in front of me. Oh no. It's another embarrassing moment. Oh, that's Keep talking, Gabriel. That's it. Don't worry about I'll it. get there. I'll find it. Oh, there it is. Okay. Yeah. There we go. I want to do it right, you know, it's a matter of pride with me. I spent hours putting this thing together, and I want to do it right. Then I should put my glasses on, huh? I'm a Anishinaabe. In the spring we spear fish. Res government wishes we wouldn't. It makes some white people mad. That's par for the course. They've been mad at us since they got here. Rednecks try to stop us with threats, gunfire, and bombs. The state attempts a buyout, thinking cash can do anything. We're valuable to the media. We fill their columns in empty air. Good people will witness for us. We thank money due for fish, for life, as we
as we praise our grandchildren and their generational wisdom. Spearing is more than a treaty right, it's an eating right. We do what has been done since there have been Anishinaabe. I'm one of them. I spear fish. Rettentő apró betűs az angol nyelvű. Very small captions. Okay. Metsző gondolatok. Anishinaabe vagyok. Tavasszal lándzsával fogok halat, bár ellenzik a resz főnökei és néhány fehért feldühít. De ez része a történéseknek. Amióta idejöttek, mérgesek ránk. A parasztok fenyegetésekkel, golyókkal, bombával próbálnak leállítani. Az állam vásárlásra próbálkozik, azt hiszi, a pénz mindent megold. Értékesek vagyunk a média számára, velünk töltik meg az újságokat és az üres képernyőket. A jó emberek nekünk tanúskodnak. Köszönetet mondunk Manitunak a halért, az életért, és dicsőítjük nagyszüleinket és nemzedéknyi bölcsességüket. Lándzsával halászni többet jelent egy egyezménynél, igazi jog az evéshez. Azt tesszük, amit azóta teszünk, amióta létezik Anishinaabe. Egy vagyok közülük, lándzsával fogok halat. Ezt a lándzsával fogat, ezt úgy kell elképzelni, hogy éjszaka kimennek egy keruban a tóra, középen ül az, aki evezi a kerút, és elől a csónakórában egy lámpával, egy reflektorral a fején, egy 3 ágú szigony lándzsával. What's the name of the fish? What's the name of the fish? Walleye. Walleye, ilyen sügérszerű állat. It's almost I'd like to close by reciting a poem called Ugichida. It means warriors. I was born in war, WW2. Listened as the old men told stories of getting gassed in the trenches, WW1. Saw my uncles come back from Guadalcanal, the Battle of the Bulge. Memorized the war stories my cousins told of Korea. Felt the fear in their voices. Finally it was my turn, my brothers too. Joined the Marines in time for the Cuban Missile Crisis. Heard the crack of rifles in the rice paddies south of Da Nang. Saw my friends die there. And tasted the bitterness of the only war America ever lost. My son is now a warrior. Will I listen to his stories or cry into his open grave? Ugichida. Harcos. Háborúban születtem, a másodikban. Az elsőt megjárt bének történeteit hallgattam, elgázosított lövészárkokról. Találkoztam Észak-Afrikából, Guadalcanából és az Ardeneki offenszívából hazatérő nagybátyáimmal. Memorizáltam koreai háborús történeteket. Éreztem a félelmet hangjukban. Utánok én következtem testvéreimmel. Bezupáltunk a tengerészethez, a kubai rakétaválság idején. Hallottam a fegyverek ropogását, Danangtól délre a rízsföldeken, éreztem keserű ízét Amerika egyetlen elveszített háborújának. Most a fiam katona. Történeteit fogom-e hallgatni, vagy sírni nyitott sírja fölött. Ha van kérdés valakinek, akkor most tegye fel. Lejárt? Köszönjük szépen. I'd like to add a lot of the poetry that you heard there is in this my book number 5. It's called Walking the Res Road, and it has stories, poetry, like that. Ez az első kiadása a Walking the Res Roadnak, és a versek ebből a kötetből lettek kiválasztva. Ez pedig felé. My wife painted the cover, by the way. És ez a 20. évfordulójára kiadták a könyvet, és kibővített. This is number 4. Came out last year. This one came out this year. And number 6 is waiting for the copy editor. So that'll be coming out in June. Tehát elég sok könyve jelent meg mostanában, és egy krimi fog majd megjelenni ebben az évben. Ez pedig Magyarországon jelent meg, decemberben, és rámentünk itt a háborús dolgokra, de nagyon sok rezervátumos vers is van benne, és van benne egy kis összekötő szöveg, amit lehet élvezettel olvasni.
Igen? It's Köszönöm. a singular book. It's the first time I've been published outside of the Dedikálja, English igen. language. Aki szeretné, az annak dedikálja. Köszönjük szépen, hogy eljött. Oh. If you have some questions, we still have some time. Ha valakinek még van kérdése, akkor néhány percet szeretnénk szerintem. About how the two of you know each other in Hungary. Is it very popular? Native American. Hol találkoztak és honnét ismerik egymást? How? Az a helyzet, hogy én 2005 vagy nem is tudom, lehet, hogy régebb óta foglalkozom amerikai indián költészettel, egy antológián, egy költészeti antológián, ami már majdnem kész van, csak a kiadók kerülnek el. És ennek kapcsán ajánlotta nekem valaki Jim Northrup, egy Osage indián költő, aki itt volt, páran láthatták a Petőfi Múzeumban, Carter. És amikor 3 éve mentem Amerikába, akkor előtt írtam Jimnek, hogy Jim, megyek, meglátogatnálak. És mondta, hogy gyere. És akkor ott találkoztunk, és vendégül látott három napig. Ott laktam a rezervátumban, kivitt a juharfákhoz, én is csapoltam ott, meg mit tudom, én dolgoztam ott egy napot, befogott. Tényleg komoly térdigérő lóban. Itt találkoztunk, és utána az történt, hogy jelentkeztem Kanadába egy fordítótáborba, és azt találtam ki, hogy Jimnek lefordítom versét, és abban jelentkezem, és ez bejött, és akkor ott voltam, és így lett végülis ez lett a könyvnek az alapja. Tehát, okay, so for the English speakers who don't speak Hungarian, I'm working on a contemporary indigenous poetry anthology of North Americans, and I'm dealing with this since 2005. So through the process, looking for Native American authors, someone told me about Jim Northrup, and I started reading his poems, and I got in touch with him, and then I told him that I was going to the States, and would he have me as a guest, and he said yes, of course, and that's how we met, and that's how the book came about, and went to Canada for a translation resort or something, and I applied with his poetry. So that was the base of the book. Szeretném megkérdezni Gáboron keresztül, hogy mi alapján kapta az indián nevét, és hogy ennél az általánosnál valami konkrét madárra is utal az indián neve? How did you get your Indian name? It's quite common where I live. It's quite common where I live, and I had a nickname when I was small because I didn't like it. So I asked my grandfather to give me another one. And so the name was, it's Geese. It means rutabaga, the vegetable. And it came from the time my mother gave me a haircut, and she evened it up, 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 until I had nothing but a little strip left. And so she cut that off too. And the old people said my head looked like a rutabaga. And so I really hated that name. I didn't use it very much, but it was given to me, so I used it when I had to. But then, like I say, I went to see my grandfather and told him I didn't like that name anymore. And so I gave him some tobacco, I gave him a warm shirt, I gave him some socks, I gave him a new canoe paddle, and I said, I need a new name. So it's a reciprocal thing between the name and the name E. So he's my wah-an, as it's called, and I'm his wah-an. So he came up with the word Chibanese, and he explained it to me. It's a mythical bird. It's larger than an eagle, it's smaller than a thunderbird, and it flies around looking at things. So that's the story of my name. My two names.
Tehát gyerekkorában volt egy neve, csak az nem tetszett neki, és angolul Rudebegnek hívják, hogy ez magyarul mit jelent, ezt valaki tudja, mert én nem tudom. A lényeg az, hogy úgy vágták le a haját, és akkor mindenki mondta neki, hogy úgy... Tessék? Zöldség. Valamilyen zöldség, igen. Valami gyökér. Hogy úgy nézel ki, mint egy Rudebegi, és akkor oda ment a nagyapjához, és mondta neki, hogy kérek még egy nevet, adott neki, egy új nevet szeretnék, és akkor ez úgy szokott menni, hogy ő is adott már nevet másoknak, hogy adnak, a névadó kap dohányt, egy meleg zoknit, egy pulóvert, vagy egy kenú evezőt is adott a nagypapának, és akkor ő Csibenásinak nevezte el, ami Nagy Kis-Madár, ami egy misztikus madár, ami nagyobb, mint a sas, de kisebb, mint a tűzmadár, de igen, most tűzmadár, mindegy. Főnix, igen, kisebb, mint a főnix, és hogy a repül ott a magasban, ez a nagy misztikus madár, és keresi a helyeket. És folyók fölött, én úgy olvastam ebben, hogy a folyók fölött, és a Mississippi fölött, és a tavak egymásba folyása fölött nézi, hogy mi történik oda. Can I say something? One little thing. I haven't given Gábor a name yet. I'm still thinking about what he should be called. Gábor még nem kapott nevet, és így folyamatban van ez a névadás. A dohányra vár. You waiting for the tobacco? Volt még egy kérdés? Mennyien élnek ott a rezervátumban, és hány költő van, és vannak-e híres sportolók? Okay. How many people live in a rezervátumban? Igen. Jim rezervátumában. Igen. Mert mindegy, erre majd hosszan fog válaszolni, úgyis tudom. How many people live in your res? How many poets? How many Native American poets there are? Yes. How many Native American poets? És költő. Yeah, that's what I asked. We have about 2,000 people living on the reservation out of a total membership of 4,000. And so far, that only other one I know is my neighbor across the road. She writes poetry. So that's 2 out of 2,000. Hát az ő rezervátumában 2000 indián él, akik regisztrált indiánok, tehát ez most már nem olyan könnyű, mert van egy ilyen vers, és mondjuk akik indiánok akarnak lenni, de be kell bizonyítani, hogy 15%-ig indián vér van benned. És erre a rezervátumban már egy másik költő van, a Sarah Augustin Hughes, ő is mokaszín készítő máskülönben. A gyerekeimnek ő csinálta a mokasszinokat. Sportolót nem kérdeztem meg. Megkérdezem? Meg. Híres indián sportoló? Famous Native American athlete. Athlete? Yeah. Well, the first name is Jim, as you might know. It's Jim Thorpe. He went to Carlisle boarding school with my grandfather, and I'm still trying to track down a team roster to see if they played on the same team. He was there at the same time, but there was a couple other teams. What did he play? Oh, he was good in football, he was good in track, he was good in all kinds of track, hurdles. He went to the Olympics, and I think it was 1912, and they introduced him to the King of Sweden, and he said, "Hiya, King." Jim Thorpe, aki egy amerikai focista volt és atléta, és a 12-es olimpián ott volt. A másiknak nem emlékszem, kettőre emlékezett. Köszönjük. Még néhány szót szólnék. Néhányan kérdezték a közönségből, hogy lesz-e lehetőség dedikálásra, és a válasz igen. So some of you have asked whether there would be any book signing, and the answer is yes. And if you'd like to continue the discussion and the conversation with Jim, you can do it informally. We have some refreshments in the back. Hogyha szeretnénk folytatni kötetlen körülmények között a beszélgetést Jimmel, akkor egy kis pogácsát, vizet és kávét szolgálnánk fel az esemény után. És még szeretnék 2 bejelentést tenni, hogy Jim 1 hétig tartózkodik Magyarországon, he's here for a week,
és lesz még egyéb lehetőség találkozni vele holnap 6 órakor a Petőfi Múzeumban. So there will be another event tomorrow taking place at 6 o'clock at Petőfi Museum, és holnap után csütörtökön pedig a Néprajzi Múzeumban 6 óra 30-kor, and another event, here's another event on Thursday at the Museum of Ethnography, Néprajzi Múzeum at 6:30. És akkor szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, magyarul csak ilyen röviden, és akkor angolul I would like to once again pay special thanks to the State Department's Speaker Series program, to the U.S. Embassy, to Gábor for his moderation and work, to the wonderful audience, to the bookstore hosting us, to Jim, and to the creator. Thank you. Köszönöm szépen.